Good morning to all. Today we are going to start our next basic chapter, that is number system. Before starting this chapter or this topic, we are going to see what is the numeral, means how we are defining that numeral, then what are the numbers, what are the digits. Okay. So first of all, screen is visible to all. Now there are some important facts and formula about that number system. So first here, हॅलो मॅम. आवाज येत नाहीये माझा? हा मॅम, नव्हता येत आतापर्यंत. ओके. डेफिनेशन बघितली आपण. हा स्टार्टिंगचा आवाज आला, आवाज होता माझा आलेला? हो मॅम, काहीच नव्हता. Okay. Once again, I will repeat that. Numerals. We use 10 symbols that are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And these symbols are called as digits. Okay. A group of digits denoting a number is called a numeral. Okay. And if we are taking a number, this
I have taken that 9-digit number 6897453132. Okay, now this 2 lies in place of unit, 3 in tens place, 1 in hundred place, 5 in thousand place, then 4 is in 10,000 place, 7 is in lakhs place, 8 sorry 9 is in 10 lakhs place, then 8 is in crores place, and 6 is in 10 crores place. Okay, this can be read as 68 crore 97 lakh 45,132. Okay, 68 crores 97 lakhs 45,132. So this is the easy way, and everyone knows about how to read that number. Okay, now after that, what are the place values and face values? The important term, place value or local value. Or it is also called as a local value. Okay, place value or local value of a digit in numeral. Whatever that given numeral is there, we are finding out place value or local value of digits. Now, if we are taking that same example, what is that? 68 crores 97 lakh 45,132. Now, in this numeral, place value of 2. What is the place value of 2? It lies in unit place. Okay, so place value of 2 is, याची व्हॅल्यू काय येते युनिट प्लेस मध्ये 1 असते, सो इट विल बी 2 into 1. It is equal to 2. Okay, then place value of 3. Place value of 3 is tens place मध्ये आहे, so 3 into 10, it is equal to 30. Then place value of 1. Place value of 1. It lies in 100 place, so 1 into 100, it is equal to 100. In same way, we can find out the place value of this 6. Place value of 6 is, काय असेल आता इथं? किती आहेत बघा इथं? After 6 there are 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 numbers are there, so it will be 6 into 10 raised to 8. So it will be it is 60 crore, isn't it? So in this way, we can find out the place value of that digits in whatever that given numeral is there. हे समजलं सगळ्यांना? Then after this, face value. We are going for face value. Face value of digits. The face value of a digit in numeral is the value of the digit itself at whatever place
So look at this. The face value of a digit in a numeral is the value of the digit itself at whatever place it may be in the given numeral. Suppose I am taking that next example as 7332. Okay, the face value of these two, the face value of these two, it is 2. Then face value of these 3, again it is 3. Face value of these 3, that is also 3. 7, it is also 7. Okay, now if you're taking place value of these two, आता या एक्झाम्पल मध्ये फेस व्हॅल्यू आणि प्लेस व्हॅल्यू हे दोन्ही आपण कम्पेअर करूयात. 7332 हा छोटा नंबर घेतला आपण एक. आता या नंबर मध्ये हे जे डिजिट्स आहेत 7332, या 2 ची फेस व्हॅल्यू जी आहे ती 2च असणार आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी आहे तीच व्हॅल्यू, जी दिसते तीच व्हॅल्यू त्याची असणार आहे. पण प्लेस व्हॅल्यू जर कन्सिडर केलं तर हे 2 into 1 दॅट इज 2, कारण युनिट प्लेस मध्ये आहे हे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट घेतला 3. What is the place value of this 3? 3 into 10, because it lies in 10's place, so it will be 30. Then what is the face value of these 3? ह्या दोन्ही 3 चे जे काही फेस व्हॅल्यूज आहेत ते 3च राहणार आहेत. आता सपोज हा 7 घेतला. What is the face value of 7? It is 7, but place value of this 7 is 7 into 10 raised to 3, or it can be, you can write that 7000. Isn't it? The difference between face value and place value. So face value means whatever that number, wherever that placed digit itself. मग ती जे काही दिसतं नंबर, तो ऍज इट इज तो नंबर म्हणजे त्याचा फेस व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. पण तो कोणत्या ठिकाणी आहे, म्हणजे त्या दिलेल्या सिक्वेन्स मध्ये कोणत्या प्लेस मध्ये येतं, दॅट डिसाइड्स दॅट प्लेस व्हॅल्यू ऑफ गिवन डिजिट्स. गॉट इट? Now we are going to see types of numbers. Types of numbers. Now, as we know that natural numbers. Natural number कशाला म्हणतो आपण? So what are the natural numbers? Natural number define करू शकतोय आपण? How we are defining that natural number? Yes, Ajay. Pranali Gaikwad. Kalyani. Diptesh. Akanksha. Anyone? The numbers which starts from 1 and has no end. Okay. As well, the counting numbers as 1, 2, 3, 4, 5 and so on are called as a natural numbers. म्हणजे जे आपण नंबर्स काउंट करू शकतोय, म्हणजे स्टार्टिंग पासून, म्हणजे काउंटिंग सुरू होते आपली 1 पासून, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. These are the natural numbers. Then next, whole numbers. Whole numbers. 0 Yes. to infinite. Yes, all counting numbers together with 0 from the set of whole numbers. So it will be starts with 0, 1, 2, 3, 4 and so on. This set is known as a whole number set. Okay, so आता याच्यामध्ये काही conditions आहेत. 0 is the only whole number which is not a natural number. 0 is the only whole number which is not a natural numbers. Now every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. फक्त हा 0 याच्यामध्ये इन्क्लूड झालाय, 0 नॅचरल नंबर नाहीये. ओके, आपण म्हणजे सगळे नॅचरल नंबर्स हे होल नंबर्स असं म्हणू शकतोय, पण
हा इन्क्लूड 0 करतोय, म्हणजे आता होल नंबर्स हे नॅचरल नंबर्स होऊ शकत नाहीत. ओके, बट एव्हरी नॅचरल नंबर्स आर होल नंबर्स. देन नेक्स्ट, इंटिजर्स. Zero to infinite and negative also. Negative numbers. Yes, correct. Very good. All natural numbers, 0 and negatives of counting numbers that are. Look at this. आता हा सेट घेतोय आपण. इथून स्टार्ट होणार आपण हा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Okay. All natural numbers, 0 and negatives of counting numbers, that is, this set together form a set of integers. All these numbers are known as integers. 0 इन्क्लूड होतोय आणि त्याच्यानंतर जे काउंटिंग नंबर्स आहेत ते म्हणजे प्लस आणि म्हणजे प्लस नंबर्स आणि म्हणजे मायनस नंबर्स, मीन्स पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह नंबर्स. ओके, ऑल दीज आर कन्सिडर्ड ॲज इंटिजर्स. ओके, त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह इंटिजर्स काय असतील सांगा आता. पॉझिटिव्ह इंटिजर्स या सेट मधनं पॉझिटिव्ह इंटिजर्स काय असतील. हा कम्प्लीट सेट जो आहे तो इंटिजर्सचा झाला. याच्यामधले पॉझिटिव्ह इंटिजर्स आणि निगेटिव्ह इंटिजर्स कोणते असतील. One to infinite. Yes, from 1, 2, 3 and so on. All these are known as positive integers. Then from -1, -2 and so on. All these are the negative integers. Now, non-positive and non-negative integers. In this, 0 is neither positive nor negative. Got it? 0 is neither positive nor negative. So that if you're taking a set of 0, 1, 2, 3 and so on, this set is called as set of non-negative integers. Set of non-negative integers. Okay, and 0, -1, -2 and so on, this set is called as non-positive integers. लक्षात येते इथं. इंटिजर्स मध्ये आपण 0 इन्क्लूड करतोय, त्याच्यामध्ये मग पॉझिटिव्ह नंबर्स पण म्हणजे पॉझिटिव्ह इंटिजर्स आहेत आणि निगेटिव्ह पण आहेत. ओके, तर पॉझिटिव्ह इंटिजर्स म्हणजे काय असणार आहे. 0 सोडले की सगळे इंटिजर्स जे आहेत 1, 2, 3 सो ऑन हे काउंटिंग नंबर्स आहेत ते पॉझिटिव्ह इंटिजर्स. ते निगेटिव्ह मध्ये काय होणार आहे, -1, -2, -3 अँड सो ऑन, हे झाले निगेटिव्ह इंटिजर्स. मग आता 0 हा नंबर, हा जो डिजिट आहे तो पॉझिटिव्ह ही नाही आणि निगेटिव्ह नाहीये. मग ज्यावेळेस तो सेट कन्सिडर करतोय 0, 1, 2, 3 अँड सो ऑन, this set of integers is called as a non-negative integers. And whenever it includes with negative numbers 0, -1, -2 and so on, this is called as a non-positive integers, set of non-positive integers. Okay, then next, even numbers. Now going for next, even numbers. Yes, tell me that even numbers. How we can define even numbers? Number A which is number- divisible by 2. Yes, correct. A number divisible by 2 is called as even number. For example, 2, 4, 6 and so on, means which is in multiples of 2. Then next, odd numbers. Odd numbers घेतोय आपण.
1, 3, 5, 7, 9. Yes. A number which are not divisible by 2 that are called as a odd number. आता याच्यामध्ये 1 include होतं 1, 3, 5, 7 and so on. हे झाले तुमचे odd numbers. म्हणजे ज्याला दोन्ही डिवाइड करता येत नाही. So that are called as, पण त्याच्यामध्ये 1 सुद्धा include होतो. So here these are the odd numbers. Then next term, that is prime numbers. Yes, prime numbers. Which can divide himself only, one and himself only. A number greater than 1 is called a prime number if it has exactly 2 factors, namely 1 and the number itself. Okay, a number greater than 1 is called a prime number if it has exactly 2 factors, that are 1 and a number itself. So what are the prime numbers? 2, 3, 5, 7, 11, Yes, 13. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and so on. म्हणजे प्राईम नंबर्स आपण काय म्हणू शकतोय, त्या नंबरचे प्राईम फॅक्टर्स काय असतील 1 आणि तो नंबर इटसेल्फ. म्हणजे आता 2 चे प्राईम फॅक्टर्स किंवा 2 चे फॅक्टर्स काय असतील 2 into 1. देन 11 चे फॅक्टर्स काय असतील 11 into 1. फक्त त्याच्यामध्ये एक हा त्याचा प्राईम फॅक्टर असतो आणि तो नंबर इटसेल्फ. सो सच नंबर्स आर नोन ॲज अ प्राईम नंबर्स. Now tell me that how many numbers are there up to 100? How many prime numbers are there up to 100? इथे बघा 2, 3, 5, 7, 11, 26. 13, 17, then next 19, 23. then 23, yes, 29. 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. These are the prime numbers up to 100. Okay. आता किती आहेत total? How many are there? 25 na? Count all these. There are total 25 prime numbers up to 100. Okay. The next, prime numbers greater than 100. Prime numbers greater than 100. त्याचे एक शॉर्टकट मेथड आहे. म्हणजे प्राइम नंबर ग्रेटर दॅन 100 फाइंड आउट करायचा असेल तर, म्हणजे तो प्राइम नंबर आहे की नाहीये हे चेक करायचं असेल तर कसं करू शकतोय आपण? लेट इट बी. मी त्यानंतर घेऊयात आपण. कंपोजिट नंबर सांगा आता. एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करूयात नंतर. कंपोजिट नंबर सांगा. द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर. All counting numbers which are not prime. Yes, numbers greater than 1 which are not prime are known as a composite number. याचे एक्झाम्पल सांगा.
What are the examples? 4, 6, 8, 9, 10, 12. Yes. 4, 6, 8, 9, 10, 12. Means the numbers greater than 1 which are not prime are known as composite number. Now note that 1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite. Okay. There are 25 prime numbers between 1 and 100. आताच बघितलं आपण. त्याच्यामध्ये नेक्स्ट आहे 2 is the only even number which is prime. 2 is only even number which is prime. Okay. Then co-primes. Co-primes. Two numbers, suppose we am taking that A and B. Two numbers A and B are said to be co-prime. Are said to be co-prime if their SCF is 1. If their SCF is 1. मग आता याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल घेऊयात आपण. सपोज आय एम टेकिंग दॅट 2 आणि 3. 2 and 3. 2, it can be put as 2 into 1. 3, 3 into 1. So 2 and 3 said to be co-primes because there is SCF 1. Okay, म्हणजे हा 1 नसल्यामुळे म्हणजे या ठिकाणी काय म्हणू शकतो इथं आपण these two numbers are co-primes because their SCF is 1. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेतला आपण 4, 5 घेतला किंवा आपण 8 and 11 घेतलं तर त्याचे फॅक्टर्स बघायचे. 8 चे फॅक्टर्स काय असतात इथं 2 into 2 into 2 into 1 and for 11 it will be 11 into 1. या दोन्ही मधला कॉमन फॅक्टर काय आहे हायेस्ट कॉमन फॅक्टर तो 1 आहे. सो 8 and 11 these are the co-primes. These are the co-primes. Got it? Now after this we are going for test of divisibility. Okay. Just we have studied that all these even and odd numbers, prime numbers, then composite numbers, co-prime numbers. Now we are going to see divisibility test. Okay, so first divisibility by 2. So here a number is divisible by 2 if its units digit is any of 0, 2, 4, 6, 8. So here a number is divisible by 2 is said to be divisible by 2 if a number ends with 0, 2, 4, 6, 8. Then it can be easily divided by 2. Simple method आहे. ज्या ठिकाणी एखाद्या नंबरचा डिजिट एखाद्या नंबरचा युनिट प्लेस हा
तो नंबर 02468 ने एंड होत असेल तर त्या नंबरला आपण 2 ने डिवाइड करू शकतो. सो दिस विल बी द divisibility टेस्ट ऑफ 2. ओके, फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम टेकिंग दॅट 84. आता इथे या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेलेच आहे तिथं. वन मोर वी आर टेकिंग दॅट एक्झाम्पल 84,932. So here 2 is in unit place. So this number ends with 2. Therefore, this complete number is divisible by 2. Okay. Then next. Next example. Next type, that is divisible by 3. The test of divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of digits is divisible by 3. Then the number itself is also divisible by 3. For example, I am taking that example here. 5, 9, 2, 4, 8, 2. आता हा नंबर 3 ने डिवाइड होतो की नाही हा चेक करायचा आहे. Just check out the sum of these digits. So 5 plus 9 plus 2 plus 4 plus 8 plus 2. Total किती ते बघा. 5 plus 9 14. 14 plus 2 16. 16 plus 4 20. 20 plus 8 28. 28 plus 2 30. So 30 is easily divisible by 3. Isn't it? So here we can say that 5,92,482, this number is divisible by 3. Because the sum of all these digits is divisible by 3. So that number itself is divisible by 3. Next, suppose I am taking that 8,64,329. Next example. Now check out the sum of these digits. So 8 plus 6 plus 4 plus 3 plus 2 plus 9. Sum काय येते याची बघा आता. 8 plus 6 14. 14 plus 4 18. 21 23. 23 plus 9. How much? That is 32. Yes, and 32 is not divisible by 3. Therefore, we can say that this given number is not divisible by 3. Got it? Now next we are going for next test. Next test, that is divisible by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digits is divisible by 4. म्हणजे दिलेल्या नंबर मध्ये शेवटचे 2 डिजिट हे जर 4 ने डिवाइड होत असतील तर तो कंप्लीट नंबर हा 4 ने डिवाइड होतो हे आपण म्हणू शकतोय. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर टेकिंग दॅट 8,92,648. ओके, आता हा नंबर 4 ने डिवाइड होतो की नाही हे चेक करायचंय. Since the numbers formed by these last 2 digits, that are 48, and 48 is divisible by 4, isn't it? Here we are getting the 12. While we are taking 48 divided by 4, we are getting that answer 12. Means this 48 is completely divisible by 4. So that we can say that given number, that is 8,92,648, is divisible by 4 itself. Okay, means whatever that last 2 digits of given numbers are, if divisible by 4, then complete number is divisible by 4. Next one, I am taking that example 7,49,208.
82. Consider the last two digits of this number 82. Whether 82 is divisible by 4? No, it is not completely divisible by 4. That's why we can say that this given number 7,49,282 is not divisible by 4. Got it? Next. Moving for divisible by 5. As we know that a number is divisible by 5 if its units digits is either 0 or 5. म्हणजे तो नंबर जर 0 किंवा 5 नी एंड होत असेल तर त्या नंबरला आपण 5 नी डिवाइड करू शकतोय. ओके, आता हे झाले छोटे छोटे एक्झाम्पल घेतले. सपोज आय एम टेकिंग दॅट 5 डिजिट नंबर 20,820. आता या नंबर मध्ये शेवटचा जो नंबर आहे शेवटचा डिजिट जो आहे तो 0 आहे, म्हणजे या ठिकाणी हा 5 नी डिवाइड होतोच. ओके, सपोज we are taking that next number for 50,345. The number ends with 5. Therefore, this given number is divisible by 5. While 30,934 ends with 4, so it is not divisible by 5. Okay, and suppose I am taking that next number 40,946. Again, this number ends with 6. Condition काय? Either 0 or 5. The number ends with either 0 or 5. Then that complete number is divisible by 5. Okay. Next test, that is divisible by 6. If a number is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6 as well. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. For example, just I am taking that 35256. Already we know that. What is the test of 2? Divisibility test of 2. The number ends with 0, 2, 4, 6 and 8. The number ends with 0, 2, 4, 6 and 8. Then we can say that whatever that number is there with ending 0, 2, 4, 6, 8, it is divisible by 2. And what is the test for 3? If the sum of that digits divisible by 3, then complete number is divisible by 3. Now look at this number, this example, 35,256 ends with 6, means it is divisible by 2. Isn't it? Now taking the sum of these all digits. So 3 plus 5 plus 2 plus 5 plus 6. 8, 10, 15 and 6, that is 21. And 21 is divisible by 3. So that the given number 35,256 is divisible by 6. Isn't it? त्याच्यानंतर next example घेऊयात आपण. बघा इथे आता 4,536. 6 एंडिंग आहे त्यामुळे 2 ने डिवाइड होतच. आणि जर त्या सगळ्या डिजिटची ऍडिशन घेतली आपण 4 + 5 + 3 + 6, ही येते 18. आणि 18 ला आपण 3 ने डिवाइड करू शकतोय, म्हणजे 2 आणि 3 ने डिवाइड होतं, म्हणून त्या नंबरला आपण 6 ने सुद्धा डिवाइड करू शकतोय. नेक्स्ट, टेस्ट फॉर 8. Divisibility test for 8. A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits
of the given number is divisible by 8. म्हणजे दिलेल्या नंबर मध्ये हा जो नंबर आहे, सपोज एखादा नंबर घेतला आपण, आता इथं मोठा नंबर घेऊयात आपण थोडस, 953360. ओके, टेस्ट कंडिशन काय? इफ द लास्ट 3 digits of a number can be divided by 8, then complete number is divisible by 8. Look at this, 360. In this example, or in this numeral, we have that numeral, that is 9,53,360. आता या नंबर मध्ये शेवटचे जे 3 डिजिट्स आहेत 360. आता 360 डिव्हिजिबल बाय 8 आहे की नाही ते चेक करा. 360 divided by 8, whether this number is divisible by 8, whether this number is divisible by 8. Yes. Yes, 45. it is 45. Means this complete number is divisible by 8. शेवटचे जे 3 डिजिट्स असतील ते 3 डिजिट त्याला आपण 8 ने डिवाइड करू शकत असेल तर मग आपण काय म्हणू शकतो, जो कोणता नंबर असेल तो डिव्हिजिबल बाय 8 असणार आहे. ओके, नेक्स्ट वन घेऊयात आपण, 529418. आता हे 418, whether 418 is divisible by 8. 418, no, it is not divisible by 8, so that this complete number is not divisible by 8. Got it? शेवटचे जे 3 डिजिट्स आहेत त्या नंबरला आपण, त्या 3 डिजिटच्या नंबरला आपण जर 8 ने डिवाइड केलं किंवा त्याचं कम्प्लिटली डिवाइड होत असेल तर तो कम्प्लीट नंबर, जो मोठा नंबर जो दिलेला आहे तो 8 ने डिवाइड होता असं म्हणू शकतोय आपण. आता याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल असणार आहे इथं, जस्ट लुक ॲट दिस, 7,46,848. Here last 3 digits are 848, which are divisible by 8. Therefore, 7,46,848 is divisible by 8. The next, going for 9 चं बघूयात अगोदर आपण एक, आता त्याच्यानंतर मग 10 ला जाऊयात. ओके, divisible by 9. Okay, a number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. जसं 3 चं होतं सेम कंडिशन असणार आहे इथं, the sum of its digits is divisible by 9. Let us check. For example, 60,732. What is the sum of this number? Consider first digit, 6 plus 0 plus 7 plus 3 plus 2. What is the sum? 18. And 18 is divisible by 9. 18 is divisible by 9. Suppose I am taking that next example, 68,956. So 6 plus 8 plus 9 plus 5 plus 6. How much? It is equal to 34. And 34 is not divisible by 9, isn't it? Therefore, here this complete number is divisible by 9, and here this number is not divisible by 9. Got it? आता 3 आणि 9 मध्ये एक सेम आहे. जर काही नंबर्स कसे आहेत बघा इथं, डिव्हिजिबल बाय 3. 9 ही जी टेस्ट आहे डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, त्याच्यामध्ये त्या नंबरला 3 ने सुद्धा डिवाइड होतं आणि 9 ने सुद्धा डिवाइड होतं. पण 3 च्या टेस्ट मध्ये काय, फक्त 3 ने डिवाइड करता येतं तिथं, आणि रेअर केस मध्ये 9 ने डिवाइड होतं. ओके, now we are going for next.
Test for 10. A number is divisible by 10 if it ends with 0. 0 ने end होत असेल तर त्या नंबरला आपण 10 ने डिवाइड करू शकतो. That is a simple funda. Okay. Now next one. Test for 11. Whether the given number is divisible by 11. We are going to take that test. If the sum of its digits in odd places is subtracted by sum of its digits in even places is equal to 0 or in the multiple of 11, then the number is divisible by 11. Okay, once again I will read it. A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits at odd places and the sum of its digits at even places is either 0 or a number, then divisible by 11. Okay. For example, just we are taking that 7-digit number 48, 32, 718. 7-digit number घेतला आपण इथं. ठीक आहे. आता कंडिशन काय? Sum of its digits in odd places and sum of its digits in even places. Look at that. Just I am taking the number like this: 4, 8, 3, 2, 7, 1, 8. ओके. मग आता याच्यामधले ऑड प्लेस मध्ये आणि इवन प्लेस मध्ये कोणते नंबर्स आहेत ते चेक करा. 4, 3, 7 and 8. These are the odd places. त्याच्यानंतर 8, 2 and 1. These are in even places. ओके. आता पहिल्यांदा आपण ऑड प्लेस मधले जे डिजिट्स आहेत त्यांची ऍडिशन घेऊयात. सो 4 plus 3 plus 7 plus 8. How much? 7 plus 7, 14. 14 plus 8. किती येतं? 22. 22. त्याच्यानंतर इव्हन प्लेसेस मध्ये घेऊयात. आता इव्हन प्लेस मधले काय आहेत? 8 plus 2 plus 1. How much? 11. Now we are taking difference between these two. Difference between these two. So 22 minus 11. We are getting that 11. And as we know that this difference is divisible by 11. Isn't it? 22 minus 11 is equal to 11. And this 11 is divisible by 11. That's why we can say that here 48,32,718. This 7-digit number is divisible by 11. तुम्ही परत चेक पण करू शकता. आता या ठिकाणी 48,32,718 या नंबरला 11ली कम्प्लिटली डिवाइड होतं की नाही ते चेक करू शकताय. त्याच्यासाठी कंडिशन काय आहे? जे ऑड प्लेस मध्ये डिजिट्स आहेत त्यांची ऍडिशन आणि जे इव्हन प्लेस मध्ये जे डिजिट्स आहेत त्यांची ऍडिशन, ह्या दोन्ही मधला डिफरन्स जो आहे एक तरी 0 यायला हवाय किंवा त्या 11च्या मल्टिपल मध्ये असायला पाहिजे. either 0 or in the multiple of 11, then we can say that complete number is divisible by 11. Got it? Then next, आता या ठिकाणी आणखीन एक नंबर घेतलेला आहे बघा. म्हणजे जेवढा मोठा नंबर असेल त्याच्यामध्ये ऑड प्लेसेस आणि इव्हन प्लेसेस मधले जे नंबर्स आहेत त्या दोन्हीची ऍडिशन करायची आणि दोन्ही मधला डिफरन्स घ्यायचा. जर तो 0 किंवा 11 असेल तर त्या 11 किंवा 11च्या मल्टिपल मध्ये असेल तर त्या नंबरला आपण 11 नी डिवाइड करू शकतो. ओके. देन नेक्स्ट 12 ची घेऊयात आपण 14 च्या आधी. टेस्ट फॉर 12.
Okay, a number is divisible by 12 if it is divisible by 4 and 3 both. A number is divisible by 12 if it is divisible by 4 and 3 both. एखाद्या नंबरला 4 आणि 3 नी डिवाइड करू शकत असाल तर तो कंप्लीट नंबर हा 12 नी डिवाइड होऊ शकतोय. कन्सिडर द एक्झाम्पल. आता या ठिकाणी एक्झाम्पल घेऊयात आपण एक 34,632. ओके, आता याच्यामध्ये या एक्झाम्पल मध्ये 4 ची टेस्ट काय असेल? या एक्झाम्पल साठी 4 ची टेस्ट काय असेल, 3 ची टेस्ट काय असेल सांगा. व्हॉट इज द टेस्ट फॉर 4? 4 साठी काय टेस्ट आहे? Last 2 digits are divisible by 4, then complete number is divisible by 4. And what about 3? If the sum of all digits is divisible by 3, then the complete number is divisible by 3. Let us check that. आता हे 32 घेतला. With the 32 is divisible by 4. Yes, it is divisible by 4. हे झालं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट 3 plus 4 plus 6 plus 3 plus 2 याची ऍडिशन करा. किती येते? 7 plus 6 7 plus 6 plus 3 plus 2 किती येते सांगा? 18. Yes, it is 18. And as we know that 18 is divisible by 3. Correct. Means test for 12. If the number is divisible by 4 as well 3, then the complete number is divisible by 12. दोन्ही टेस्ट इथं आपण बघितले, दोन्ही कंडिशन्स किंवा दोन्ही टेस्ट इथं मुरुमचे एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या, त्याच्यानंतर परत जॉईन होऊयात आपण.
Hello. Sorry for the interruption. Let us continue. Divisibility by 12. If the number is divisible by 4 and 3, then the number is divisible by 12. Okay. As we have taken that one example. Now next, we are going for next one. Test for 14. Next, divisible by 14. If a number is divisible by 2 and 7 both, then it will also be divisible by 14 as well. Okay. A number is divisible by 14 if it is divisible by 2 as well as 7. 7 आणि 2 ने डिवाइड होत असेल तर त्या नंबरला आपण कम्प्लिटली 14 ने डिवाइड करू शकतो असं म्हणू शकतोय. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टेस्ट फॉर 15. If a number is divisible by 3 and 5 both, then it will also be divisible by 15 as well. म्हणजे त्या दिलेल्या नंबरला जर आपण 3 आणि 5 ने डिवाइड करता येत असेल आपल्याला तर तो कंप्लीट नंबर हा 15 ने डिवाइड होऊ शकतोय. गॉट इट. सो हियर 4545. 4545 हा नंबर जर घेतला तर याची ऍडिशन बघा अगोदर काय येते. ऍडिशन मध्ये जर कन्सिडर केलं इथं बघा 4 plus 5 plus 4 plus 5. How much? 9 plus 9. 18. हा नंबर 3 ने डिवाइड होतोय. त्याच्यानंतर this number is ends with 5. So it is divisible by 5. So that we can say that given number is divisible by 15. Got it? Then next 16 चं बघूया आता त्याच्यामध्ये. Next, a number is divisible by 16 if the number formed by the last 4 digits is divisible by 16. What is the condition? A number is divisible by 16 if the number formed by the last 4 digits is divisible by 16. आता या दिलेल्या एक्झाम्पल मध्ये हे शेवटचे जर 4 डिजिट्स कन्सिडर केले आपण, या 4 डिजिटला जर आपण 16 ने डिवाइड करू शकत असाल तर या कंप्लीट नंबरला तुम्ही 16 ने डिवाइड करू शकताय. गॉट इट. सो कन्सिडर दॅट लास्ट 4 डिजिट्स 7536 7536. If this number is divisible by 16. Look at that. हे शेवटचे जे 4 डिजिट्स आहेत या 4 डिजिटला आपण 16 ने डिवाइड करू शकतोय. चेक करा काय येतं इथं. क्वेश्चन काय येतोय 4. 75 minus 64. असं कराय बघा. 7536 64 हा 1 हा इथला 1 3 हा नेक्स्ट 113 16 च्या टेबल मध्ये आहे. Yes, please. 113. Whether 113 is divisible by 16? माझा आवाज येतो सगळ्यांना? हॅलो. Yes, ma'am. ओके. आज सांगा आता मला 113 ला आपण 16 ने डिवाइड करू शकतो का? 16च्या पाड्यामध्ये कुठे 113 येतो का? No. मग त्याच्यामध्ये छोटा नंबर कोणता असेल? 112. 112. म्हणजे 112 किती 7. 16 7 जा. Isn't it? So remaining 1 and again we are taking that 6 it becomes 16. So it will be 1. Means if we are dividing 7536 by 16 then we are getting that quotient.
Is it okay? Means here the complete number is divisible by 16. म्हणजे शेवटचे जर 4 डिजिट्स आपण इझिली डिवाइड होत असतील आपले, तर त्या नंबरला आपण 16 ने डिवाइड करू शकतोय. देन नेक्स्ट, डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 24. आता ते 17, 18, 19, 20 हे सगळे थोडेफार इक्वल सेमच आहेत, त्यामुळे इथे पुढे घेतलेलं नाहीये. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर टेस्ट ऑफ 24. If a number is divisible by 3 and 8 both, if a number is divisible by 3 and 8 both, then it will also be divisible by 24 as well. ओके, आता 24 ला याच्यामध्ये एक्झाम्पल घेऊयात आपण. इथंच घेऊयात नंबर इथला. लुक ॲट दिस 4848. छोटा नंबर घेऊयात आपण या ठिकाणी 4848. वेदर इज डिव्हिजिबल बाय 3 and 8. त्याच्यासाठी 3 ची टेस्ट काय आहे आणि 8 ची टेस्ट काय? 8 ची टेस्ट काय? शेवटचे जे 3 डिजिट्स आहेत त्या 3 डिजिट्सना, शेवटचे जे 3 डिजिट्स आहेत त्या 3 डिजिटचा जो नंबर फॉर्म होतो त्याला 8 ने डिवाइड होतं का ते चेक करायचं. जर चेक होत असेल तर सॉरी डिवाइड होत असेल तर कंप्लीट नंबर हा डिव्हिजिबल बाय 8 असणार आहे. सपोज याच्यामधला आता हे जर ऍडिशन आहे, प्रत्येक डिजिटची जर आपण ऍडिशन घेतली 4 + 8 + 4 + 8 आणि हा जो हे जो सम आहे, समला 3 ने डिवाइड करता येत असेल तर हा कंप्लीट नंबर हा 3 ने डिवाइड होतोय. म्हणजे हे जर दोन्ही टेस्ट सॅटिस्फाय होत असतील, मीन्स टेस्ट ऑफ 3 as well टेस्ट ऑफ 8, if these two are satisfying, then we can say that complete number is divisible by 24. Okay, then after that next one, test for 40. If a number is divisible by 5 and 8 both, then it will also be divisible by 40. For example, 8080, whether it is divisible by 5? Yes, because it ends with 0. And it is divisible by 8? Yes, because last, आता या ठिकाणी 2 डिजिट राहणार. आता इथे 3 डिजिट्स नाही होणार तुमचे, 2 डिजिट्स. 080, 80 ला 8 ने डिवाइड होतं, त्यामुळं हा कंप्लीट नंबर हा 14 ने सुद्धा डिवाइड होऊ शकतोय. Then next one, test for 80. If a number is divisible by 5 and 16 both, then it will also be divisible by 80. 16 आणि 5 ने डिवाइड होत असेल तर त्या ठिकाणी तो नंबर हा 80 ने डिवाइड होऊ शकतो. आता याच्यामध्ये एक थोडंसं सांगते तुम्हाला. If a number is divisible by p as well as q, where p and q are co-primes, then the given number is divisible by p into q. म्हणजे सपोज आता या ठिकाणी आपण कन्सिडर करूया तिथं आता p आणि q असे दोन नंबर्स आहेत. ओके, इफ p and q, if a number is divisible by p as well as q, दोन्ही पण नंबरने डिवाइड होतो एखादा नंबर, where p and q are co-primes, म्हणजे याच्यामध्ये एससीएफ त्यांचा काय असणार आहे, 1 असणार आहे. देन द गिवन नंबर, जो कोणता नंबर असेल तो डिव्हिजिबल बाय p इंटू q असणार आहे. इफ p and q are not co-primes, आता हे दोन्ही co-primes नाही,
sorry. If P and Q are not co-primes, then the given, are you able to listen me? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let us continue. If P and Q are not co-primes, then the given number need not be divisible by P into Q. Even when it is divisible by both P and Q. आता जर co-primes, आता P आणि Q असे दोन नंबर्स आहेत, एखादा नंबर हा P आणि Q ने डिवाइड होत असेल आणि P आणि Q हे co-primes असतील, तर त्यावेळेस तो नंबर P into Q ने डिवाइड होतोय. सपोज P आणि Q त्या नंबरला डिव्हिजिबल म्हणजे त्या नंबरला डिवाइड करू शकत असतील, बट P आणि Q हे co-primes नाहीयेत, तर त्या ठिकाणी तो नंबर P into Q ने डिवाइड होऊ शकत नाही. ओके, आता इथे बघा 36 घेतला आपण, फॉर एक्झाम्पल 36 घेतलं. 36 इज डिव्हिजिबल बाय बोथ 4 and 6. 4 आणि 6 ने डिवाइड होतं, बरोबर आहे. 4 आणि 6 हे कसे आहेत नंबर्स? इव्हन नंबर्स आहेत. हे कोप्राइम्स आहेत का? नाहीयेत. मग आता 4 into 6 घेतला आपण, हे काय होतं? 24 होतं. मग 24 हा 36 ला डिवाइड करू शकतोय का? नाही. Isn't it? So here we can say that P and Q are not co-primes. So the given number need not be divisible by P into Q. If they are co-primes, जर या ठिकाणी 4 आणि 3 राहिलं असतं, 4 आणि 3 घेतलं असतं किंवा 4 आणि 3 राहिलं असतं, तर त्यावेळेस ते एकमेकांचे co-primes आहेत, म्हणजे they are co-primes. म्हणजे त्या 4 आणि 3, म्हणजे 4 आणि 3 घेतलं, 4 into 3 हे काय झालंय? 12 आहे. मग 12 नी आपण 36 ला डिवाइड करू शकतोय. Isn't it? So here we can say that if a number is divisible by P and Q, if P and Q are co-primes, then the given number is divisible by P into Q. म्हणजे आता हा नंबर इथं डिवाइड होतोय. ओके, हे झालं सिंपल एक्झाम्पल. Now after that, just I am taking the examples and the examples which are based on the complete lecture. आता जो काही लेक्चर झाला आपलं इथं, तर त्या लेक्चरवर काही क्वेश्चन्स आपण घेऊयात. तर ते तुम्हाला सांगायचे आहेत, मला आन्सर्स तुम्ही मला सांगणार आहात. ओके, जस्ट टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्राईम नंबर्स. आता याच्यामधले प्राईम नंबर्स कोणते आहेत ते तुम्ही मला सांगायचे आहेत. ठीक आहे, आता पहिला एक नंबर घेतला 241. हा, whether this number is prime number. कसं चेक करणार तुम्ही? कसं चेक करणार? 241. तर 241 ला 2, 3, 5, 7, 11, 13 या नंबरने डिवाइड करता येतं का बघा. जर ते डिवाइड होत असतील तर तो प्राईम नंबर नाहीये, आणि जर ते डिवाइड होत नसतील दॅट विल बी अ प्राईम नंबर. 2 ने डिवाइड करता येतं? नो. 3 ने येतं? नो. 5 ने Prime- डिवाइड होतं? हा. प्राइम नंबर आहे मॅम. It is prime number, yes, because it is not divisible by 2, 3, 5, 7, 11, 13. Okay, then next, 337. This is the prime number. 241 is prime number. Just I will write here. Okay, then 337. It is also ma'am. It is also a prime number. Yes, correct. Now 391. हा नंबर बघा. No ma'am. It is not a prime number because it is divisible by 17. 17 ने डिवाइड होतं हे. चेक करा, तुम्ही चेक करू शकताय. 17 ने डिवाइड होतं हे 391. त्याच्यानंतर 571. 571 हा प्राइम आहे? नाहीये. दिस इज नॉट अ प्राइम. हा फर्स्ट वन प्राइम आहे, सेकंड वन प्राइम आहे, थर्ड वन नॉट प्राइम, फोर्थ वन 571.
Yes, ma'am. Yes, 571 is prime number because जर आपण कन्सिडर केलं लेस दॅन 24 म्हणजे आता 2 3 5 7 11 13 17 19 23 या नंबरने जर डिव्हाइड करता येतं का चेक करायचं. सपोज त्या ठिकाणी डिव्हिजिबल नसेल तर दॅट विल बी अ प्राईम नंबर. ओके, नाउ आय विल गो फॉर नेक्स्ट टेस्ट फॉर. त्या ठिकाणी जर hello, now just tell me which of the following numbers is divisible by 3. Just first example 5 4 1 3 2 6 and second one is 5 9 6 7 0 1 3. Okay, please tell me that या दोन नंबर मधले कोणता नंबर हा डिव्हिजिबल बाय 3 आहे. टेस्ट काय आहे इथं? टेस्ट फॉर 3. If sum of these digits is divisible by 3, then complete number is divisible by 3. दोन्ही चेक करा आणि सांगा मला which one is the correct, means divisible by First 3 one. completely. First one is divisible by 3. Second one is not divisible by 3. कारण याची ऍडिशन 31 काहीतरी येईल आणि याची ऍडिशन आहे ती 21 येते. ओके, सो 21 can easily divide by 3, but 31 is not divisible by 3. That's why this number is not divisible by 3. The next test for 4. Next example घेऊयात आपण. 6 7 9 2 0 5 9 4. And second example 6 1 8 7 0 3 5 7 2. Test for 4. Which number is divisible by 4 from these two? Which is the Second one, ma'am. second one? 5. Second one, last two digits are divided by 4. Yes, correct. 72 is divided by easily divisible by 4, but 94 is not divisible by 4. That's why the first one number is not divisible by 4 and second number is divisible by 4. The number formed by the last two digits in the given number is 72, which is divisible by 4. That's why the second number is divisible by 4. Now, test for 11. Show that 4832718 is divisible by 11. How we are going to divide by 11? What is the test? टेस्ट काय असेल सांगा. ऑड प्लेस आणि इव्हन प्लेस. ऑड प्लेस मधले डिजिट्स त्याची ऍडिशन करायची, इव्हन प्लेस मधले जे डिजिट्स आहेत त्याची ऍडिशन करायची आणि त्या दोन्ही मधला डिफरन्स हा 0 किंवा इन द मल्टिपल ऑफ 11 असेल तर कम्प्लीट नंबर हा डिव्हिजिबल बाय 11 असणार आहे. Whether this 11. number is divisible by, yes,
Yes, आता ma'am. पहिल्यांदा आपण काय करूयात, आपण ऑड प्लेस मध्ये जाऊयात. 4 + 3 + 7 + 8 इक्वल टू, त्याच्यानंतर इव्हन प्लेस मधले नंबर्स 8 + 2 + 1, याची ऍडिशन किती येते? 7 3 म्हणजे 22 आली ना, आणि याची ऍडिशन आहे ती 11. दोन्ही मधला डिफरन्स 11. 11 आहे, आणि 11 हा डिव्हिजिबल बाय 11 आहे. सो दिस नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 11. ओके. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आपण, टेस्ट फॉर 24. तर 24 ची टेस्ट घेऊयात आता. इज द नंबर 5 2 5 6 3 7 4 4 is divisible by 24. is divisible by 24. ओके. मग आता या ठिकाणी एक लक्षात घ्या, 24 हा नंबर आहे. आता इझी वे मध्ये सांगते तुम्हाला. आता 24 ची टेस्ट तर आपल्याला माहिती आहे. इवन दो 24 जर कन्सिडर केलं तर याला आपण मल्टिप्लिकेशन मध्ये 8 × 3 लिहू शकतोय, फॅक्टर्स याचे, आणि 6 × 4 पण लिहू शकतोय. बरोबर आहे? हे दोन्ही बरोबर आहेत ना? किंवा 12 × 2 घेऊ शकतोय. बघा इथं मी कसं घ्यायला लागले, 24 ने डिवाइड होतं की नाही हे चेक करायचं. हा नंबर 24 ने डिवाइड होतं की नाही हे चेक करायचंय. मग 24 जो आहे, हा जो 24 आहे, 24 here 8 × 3 we can write, 6 × 4 we can write, 12 × 2 we can write. आता या 3 फॅक्टर्स मध्ये, हे जे 3 नंबर्स घेतले मी, 3 वे मध्ये मी जर फॅक्टर्स घेतले 1 2 3, याच्यामध्ये को प्राइम्स कोणते असतील सांगा? को प्राइम्स कोणते आहेत आता? 8/3. 8 आणि 3. 8 आणि 3 हे को प्राइम्स आहेत, को प्राइम नंबर्स आहेत. ओके. मग आता या ठिकाणी 24 is equal to 8 × 3. Just I am writing here once again. 24 is equal to 3 × 8 or 8 × 3. Okay. The sum of the digits in given number. Sum of the digits in given number किती असणार आहे? ह्या कंप्लीट नंबर मध्ये 3 ने डिव्हिजिबल आहे मॅम. येस 36 आहे. ओके. आणि 36 इज डिव्हिजिबल बाय 3. ओके. म्हणजे हा कंप्लीट नंबर 3 ने डिवाइड होतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट 744. द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, that is 744. Whether 744 is divisible by 8? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 744 is divisible by 8. Okay. Now the given number, आता हे दोन्ही पण सॅटिस्फाय झाले, 3 आणि 8 दोन्ही पण सॅटिस्फाय झाले. Thus the given number is divisible by both 3 and 8, where 3 and 8 are co-primes. So it is divisible by 24. So it is divisible by 24. आता को प्राइमचं मगाशी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं होतं, म्हणजे पी आणि क्यूच्या फॉर्म मध्ये, त्या वे मध्ये पण तुम्ही याला डिवाइड करू शकताय. आणि जे दोन टेस्ट आहेत 8 आणि 3 ने डिवाइड होत असतील तर तो नंबर 24 ने डिवाइड होतो. ओके. हे समजलं सगळ्यांना? ठीक आहे. Today we are going to end this meeting here only, just because we have a function science orientation program and I have to attend that. Please put your roll numbers in chat box with your name. Roll numbers plus your name in chat box.
please share your roll numbers in chat box with your name. Ma'am, my message came or not? Roll number, please. 49. 49. Just wait. 49. Your good name? Sudhir Rao. Hmm? Sudhir Rao. नाही आलाय तुमचा नंबर दिसत नाहीये इथं. ते चॅट मध्ये डायरेक्ट मेसेज यायला लागलाय. ते चेंज हा होणार मलाच येणार ते डायरेक्टली मलाच येणार ते डायरेक्ट मेसेज मला येतं ते. हा ते एव्हरीवन ला चेंज होणार. मग नाही तेवढं एव्हरीवेला चेंज consider नाही करा. करायचं मला फक्त डायरेक्ट मेसेज द्या मला येतं ते. मला कळतं ते तुमचा मेसेज तो फक्त मलाच कळणार. मेक्स SYB असा मेसेज ह्याला मेसेज गेला. तो तुम्हाला येईल ते ना? मलाच येतं ते. मग आला का माझा? रोल नंबर सांगितलं तुम्ही सुधीर राऊत ना? 49, yes. येस ओके येस SB49. Yes. ओके. Thank you. Please put your roll numbers. Okay. Shall I end this meeting here only? Yes, ma'am. Thank you all of you. Have a good day.